సో హియర్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎస్ఏపిలో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి అన్నది ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాము. సో జనరల్గా మనకి ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్, సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్, రోల్అవుట్ ప్రాజెక్ట్, అప్గ్రేడ్ ప్రాజెక్ట్, మెర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్స్, కన్వర్షన్స్. సో ఓవరాల్గా మనకి 6 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇవే 6 ప్రాజెక్ట్స్ ఏనా అంటే చెప్పలేము. అవి ప్రాజెక్ట్ని ఇంకా చాలా ఉండొచ్చు మేబీ. బట్ మెయిన్లీ ఇవి మనకి 6 ప్రాజెక్ట్స్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సో ఎస్ఏపిలో సారీ సార్ అక్కడ రికార్డింగ్ అవుతున్నట్టు చూపిస్తుంది కానీ బట్ టైం అనేది మూవ్ కావట్లేదు సార్. డిస్ప్లే నో ప్రాబ్లం డోంట్ వరీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. రికార్డ్ అయితే సరిపోతుంది, టైంతో సంబంధం లేదు. టైంతో సంబంధం రికార్డ్ అవుతుంది. సో ఓవరాల్గా మనకి 6 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇక్కడ మన ఎస్ఏపిలో చెప్పుకోవచ్చు. మెయిన్లీ ఇవి ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట. ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్, ఆ తర్వాత సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్, రోల్అవుట్ ప్రాజెక్ట్, అప్గ్రేడ్ ప్రాజెక్ట్, మెర్జర్స్ అండ్ కన్వర్షన్స్. మనకి 6 కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటే కంపెనీ ఫస్ట్ టైం మనకి ఎస్ఏపి యూజ్ చేయలేదు, ఎప్పుడు కూడా నెవర్ యూజ్డ్ అనమాట. సో ఫస్ట్ టైం బిజినెస్ సెటప్ చేసినప్పుడు ఎస్ఏపిని యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటుంది, ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటుంది. ఓకే, లేదా వాళ్ళ డేటా వేరే ఏ ఎక్సెల్ షీట్లోనో లేకపోతే వేరే దాంట్లో ఉన్నది డేటా. సో ఇప్పుడు ఆ డేటా అంతా ఎస్ఏపిలోకి ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటుంది. అంటే ఫస్ట్ టైం అనమాట. అంటే అర్లియర్ ఇంకా ఎప్పుడు కూడా దీన్ని యూజ్ చేయాల ఎస్ఏపిని. సో అలాంటి కేసులో ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్లో మళ్ళీ నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నట్లు మనం చాలా ఫేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఆ ఫేజెస్కి మనకి ఎస్ఏపి ఒక మెథడాలజీ కూడా రికమెండ్ చేసింది. ఈ మెథడాలజీ కనుక మీరు యూజ్ చేసినట్లయితే త్వరగా ఫాస్టర్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయొచ్చు అని. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటే అది ఏంటి అన్నది ఇంకా డీటెయిల్గా. సో ఈరోజు సెషన్లో ఏంటంటే జస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది అనేది ఒక జస్ట్ ఓవర్వ్యూ అనమాట. సో నెక్స్ట్ సెషన్లో దానికి సంబంధించి మెథడాలజీ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాము. సో నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిన తర్వాత సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే మనకి టికెట్స్ని రిసాల్వ్ చేయటము, ఇష్యూస్ని హ్యాండిల్ చేయటం, ఆ తర్వాత ఆ టికెట్స్ని విత్ ఇన్ ద టైంలో మనం రిసాల్వ్ చేయటం. టైం అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎస్ఎల్ఏ అంటారు. ఎస్ఎల్ఏ అంటే ఏంటి? సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అని. అంటే మన క్లయింట్ అంటే మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీకి మనం సెలెక్ట్ అయ్యాం, ఏ కంపెనీ, టెక్ మహీంద్రానో ఐబిఎం, ఆ కంపెనీకి మధ్య ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బిడ్డింగ్లో. అంటే సపోర్ట్కి మళ్ళీ వేరే బిడ్డింగ్ ఉంటుంది, ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన పార్టీ వేరే కంపెనీ ఉంటుంది, మళ్ళీ సపోర్ట్కి మళ్ళీ వేరే కంపెనీ కూడా ఉండొచ్చు, లేకపోతే సేమ్ కంపెనీ కూడా ఉండొచ్చు, చెప్పలేకపోతే మ్యాక్స్ మారుతూ ఉంటుంది. ఈ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్లో ఇష్యూస్ని రిసాల్వ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఎస్ఎల్ఏ బేస్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం మనం. ఎస్ఎల్ఏ అంటే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అని. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ప్రయారిటీ అండ్ సివియారిటీ. అంటే మనకు వచ్చే ఎవరు ఓకే సో నా వాయిస్ మీకు క్లియర్గా ఉందా? వినపడుతుందా? కెన్ ఎనీవన్ కన్ఫర్మ్? ఓకే. సో ఇక్కడ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే మనకి కంప్లీట్గా ఇష్యూస్ని హ్యాండిల్ చేయటం. ఓకే, ఇష్యూస్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే మనం ప్రాజెక్ట్లో మనకి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటే అవన్నీ రిసాల్వ్ చేయాలి. సో ఇది సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ కింద వస్తుంది. సో మనం ఎస్ఎల్ఏ బేస్ మీద వర్క్ చేస్తాం అనమాట. ఎస్ఎల్ఏ అంటే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అని. సో మనకి అంటే కంపెనీకిను ఆ క్లయింట్ ఏదైతే ఉందో వాటి మధ్య ఇద్దరి మధ్య ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది, దాని బేస్ మీద వర్క్ చేస్తారు.
సో మనకి టికెట్స్ ఎస్ఎల్ఏకి ఎలా ఉంటుంది అంటే P1, P2, P3, P4 అనే టికెట్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది. సో P1 అంటే మనకి ఇక్కడ చాలా ప్రయారిటీ మోర్ అని, సివియారిటీ మోర్ అని. ఓకే, ప్రయారిటీ అండ్ సివియారిటీ హై లెవెల్లో ఉంటుంది, దాన్ని P1 టికెట్ అంటాం. అది జనరల్గా యూజర్ ఎప్పుడు రైట్ చేస్తూ ఉంటాడంటే అతనికి అర్జెంట్ మంత్ ఎండింగ్లో ఏంటంటే ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ క్లోజ్ చేయాలి ఎవ్రీ మంత్. ఆ టైంలో ఇష్యూ వచ్చిందనుకోండి, అవి క్లోజింగ్ లేట్ అయిపోతుంది. సో అలాంటి మూమెంట్లో ఏంటంటే P1 టికెట్ రైట్ చేస్తూ ఉంటారు, అంటే ఇమీడియట్ రిసొల్యూషన్ కావాలి. సో P1, P2, P3, P4 అని చెప్పి 4 కేటగిరీస్ మనకి ఇక్కడ డిఫైన్ చేయొచ్చు సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్లో. P1 టికెట్ రిసొల్యూషన్ 2 hours అనమాట, P2 టికెట్ రిసొల్యూషన్ 6 hours, P3 టికెట్స్ 3 days, P4 టికెట్ 4 days. ఇది అన్ని కంపెనీలకి ఈక్వల్గా ఉండదు. ఈ డ్యూరేషన్ అనేది కొన్ని కంపెనీస్కి వేరేగా ఉండొచ్చు, కొన్ని కంపెనీస్కి ఇలా ఉండొచ్చు, కొన్ని కంపెనీస్ మారచ్చు, ఆ అవర్స్ అనేది మారచ్చు. ఇది సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ కింద వస్తుంది అనమాట. సో రోల్అవుట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే 1 minute. సో రోల్అవుట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అంటే, రోల్అవుట్ ప్రాజెక్ట్లో మనం ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిపోయింది. ఒక లెట్స్ సే మనకి ఢిల్లీలో ఒక కంపెనీ కోడ్కి ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిపోయింది, బట్ వేరే కంట్రీలో మనం మన బిజినెస్ని ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. యుఎస్లోనో, చైనాలోనో, సింగపూర్లోనో, మలేషియాలోనో. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఢిల్లీలో మనకి SAP ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేసాము. మరి ఇక్కడ ఇది చేయాలి అంటే మళ్ళీ ఇంప్లిమెంటేషన్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్స్టెన్షన్కి. ఆల్రెడీ మనం ఏమైతే చేసామో ఇక్కడ ఆ సెట్టింగ్స్ని కొన్ని కాపీ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. అంటే కొన్ని సెట్టింగ్స్ని కాపీ చేస్తాం, మళ్ళీ అగైన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ చేయము ఈ వేరే కంట్రీస్లో. అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఇదే రివర్స్గా మాట్లాడుకుంటే యూఎస్ఏలో మనకి ఆల్రెడీ కంపెనీ కోడ్ సెటప్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఫస్ట్లోనే ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఎక్స్టెన్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు బిజినెస్, మలేషియాలో ఎక్స్టెన్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, సింగపూర్లో. మళ్ళీ అగైన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో కంపెనీకి మళ్ళీ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇవన్నీ కష్టం కాబట్టి ఇంప్లిమెంటేషన్ బదులు రోల్అవుట్ చేస్తుంది. రోల్అవుట్ అంటే ఏంటి, కాపీ చేస్తుంది. ఆ సెట్టింగ్స్ ఏమైతే యూఎస్ కంపెనీ కోడ్కి ఏమైతే కాపీస్ సెట్టింగ్స్ చేసామో, కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ ఏమైనా అవన్నీ కూడా కాపీ చేసి మళ్ళీ ఇవి కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తాయి అన్నమాట దీంట్లో. సో అందుకే ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ కాదు, బట్ రోల్అవుట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లాంటిదే, బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ పక్కా ఇంప్లిమెంటేషన్ కాదు. సో బిజినెస్ ఎక్స్టెన్షన్ కోసం దీన్ని వేరే కంట్రీస్లో బిజినెస్ సెటప్ చేస్తూ ఉంటారు, వాటి కోసం రోల్అవుట్ ప్రాజెక్ట్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ మీరు చూసే ఉంటారు మోస్ట్లీ. అప్గ్రేడ్ ప్రాజెక్ట్స్. అప్గ్రేడ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒక ఓల్డ్ వర్షన్ నుంచి లేటెస్ట్ వర్షన్లోకి మూవ్ అవటం, అప్గ్రేడ్. ఓకే, సో ఓల్డ్ వర్షన్ నుంచి లేటెస్ట్ వర్షన్లోకి మూవ్ అవటం, EC 6.0 నుంచి S/4HANAకి మూవ్ అవటం, అప్గ్రేడ్. సో దాన్ని మనం అప్గ్రేడ్ ప్రాజెక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. మర్జర్స్ అంటే ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీతో మెర్జ్ అవటం, సో ఫైనల్గా వన్ కంపెనీగా ఫామ్ అవటం, సో ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీ టేక్ ఓవర్ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా మర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్స్లోకి వస్తాయి. సో అలాంటి కేసులో మనకి ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనకి మెర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్ ప్రాజెక్ట్ రేర్లీ అనమాట, ఇది చాలా తక్కువ మీరు ఇందులో ఉంటారు. కన్వర్షన్స్ అంటే జనరల్గా మనకి మన డేటా అంతా పీపుల్ సాఫ్ట్లోనో, ఆర్కిల్లోనో, JD Edwardsలోనో, మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్లోనో, క్విక్ బుక్స్లోనో, లేకపోతే వేరే దాంట్లో ఉంది, అంటే వేరే ERPలో ఉంది. ఆ డేటా మొత్తం SAPలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే దాన్ని కన్వర్షన్స్ అంటారు. అంటే ఒక ERP నుంచి ఇంకో ERPలోకి కన్వర్ట్ చేయటం, దాన్ని కన్వర్షన్ అంటారు. అది ఈ ప్రాజెక్ట్ టైప్స్ అనమాట. సో ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే అడగచ్చు. సంయుక్త, ఆర్ యు దేర్? Maybe she left.
వెంకటరమణ మీరు చెప్తారా దీని గురించి? Sir, as of now, we discussed just 4 or 5 minutes. Can you keep it down, sir, this PDF? Okay. No problem, you can explain. So the types of projects are mainly there are six types. First one is the implementation project. So it is when we'll start the business, the first time the company will configure the SAP system to the implementation only. And now second one is the support and maintenance project. Here it is a project where we the SAP system which is already in live. Here we should handle the tickets resolution. The tickets resolve are based on priority and severity will assign. So like level 1, level 2, level 3, like that tickets will assign. And third one is the rollout project. So it is a project which would be used for business extension for existing company. So let's say one example, one company already implementation happened in USA. The same company is going to start business in India. So that time the same company codes are all will as configure through the rollout project. So this is called rollout. Next upgrade project. Upgrade project means nothing but change. For example, one company is using Tally like ERP, and now they want to go to the SAP software. So that time we'll change the existing data to S4 HANA. Like this is the migration. So this is the what I heard sir today. Okay. See, anyone explain this concept in proper way? Anyone? Vamsi, Virendra, Venkata Sunil. Hello. Yeah. Sir, చెప్పచ్చు సార్. Hello. Yeah. In SAP projects, there is 6 types. In the first implementation is project. Implementation project is we can implement all the designs. Design. This having a six type of. We can blueprint, build, analysis, design. There is a types in this implementation project. And the support project. In support project we can there is a times. Sorry sir, I am not. Okay, next Virendra. Good morning. Yeah. In SAP FICO, there are mainly 6 type of projects: implementation, support project, rollout project, upgrade, migrate, and conversion. See, in implementation, we have to do design and Service level. Yeah, your voice is not audible. Can you please make your voice little bit more? Raise your voice little bit more. Venkata Sunil. hello. Yes. Yeah. Hi. Yeah. Yeah. This types of SAP projects are 6 types actually. These 6 steps are used to how to approach the project, like implementation, support, rollout projects, upgrade, and merge conversion. And Who is explaining? A name, please. Sunil, sir. Sunil. Sunil. Okay. Yeah, sir. If we take the implementation, there is a following steps again, like a plan and blueprint, build, test to do. For like this, for having all 6 steps, there is a different steps. If we take upgrade from ECC 6.2 HANA and mergements, company to company merging, like and there is a tickets for different timings for different companies. Like for one company it takes 2 hours, some companies takes 6 hours. Like it. Okay, sir. Okay, fine. Next.
Next, who will explain? Vamsi, are you there? Vamsi, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, say something, man. Why you are so silent? Yes, sir. We have SAP has 6 types of projects. One is implementation. Basically, implementation is a new commenced business person. Like one company is starting software itself. Basically, they are developed from starting onwards, like creating company codes, any other business. Like it's a newly business, they will implement the projects. And another one is supporting. So supporting as a support means it's already completed project and they get any queries like any problems. Based on the priority, we will resolve that one. And rollout projects, rollout and the conversation migrate is there. Yes, sir. Yeah, please go ahead. Okay, no problem. See, again, I'm repeating types of projects in SAP. Okay, there are 6 kinds of projects. These are all important for the companies. One is implementation project, support project, rollout project, upgrade project, mergers and acquisitions, conversions, right? So implementation project, whenever the company wants to start new business, so earlier SAP is not used, okay. So or the data is in some Excel or in some other way. Now they want to switch all the data from that place to SAP. Then implementation project should be comes into picture. So there are many phases will be there, and there are some methodologies also there for implementation. So what that methodologies and etc. I will tell later. Right now, just understand that implementation is for newly companies. This newly companies they are starting business, so they implement SAP, right? So that case is this one should be used. And support project is just like once implementation is done, then we will move to support and maintenance project. Okay, so where we will how to resolve the tickets will be resolved based on the priority and severity. So generally based on the SLA we will work. Okay, so SLA just like tickets can be classified as a P1, P2, P3, P4. So P1 ticket time is 2 hours, P2 ticket time is 6 hours, and P3 ticket time is 3 days, and P4 time is 4 hours. 4 days. So based on the priority and severity and ticket level, we can work on it. Okay, in real time. So rollout project means already implementation is done. Now the company wants to extend their business into different geographical regions, locations, etc. Then rollout project will comes into picture. Here we need to copy the same settings of the existing company. So that one you can see in the multinational companies. So all are almost rollout projects. Upgrade project is just like let's say you are moving from ECC 6.0 to S4 HANA. Okay, moving from old version to latest version, then upgrade project will comes into picture. Upgrading. Okay, so mergers and acquisition is just like one company wants to merge with another company, or one company take over the another company. That case is this project will comes into picture. So conversion is just like you all your data in some other place. I mean in some other ERP like JD Edwards, Microsoft Dynamics, or PeopleSoft, QuickBooks, Oracle. So now you want to convert all your data from one ERP to another ERP. Another ERP is SAP. Then conversion project should comes into picture. So these are all 6 projects. So in real time, you may say, so I have part of implementation support project, and if we and also you can say rollout project. And there is no need to explain upgrade project, mergers and conversions. Okay, you are not part of this 3 areas. We will put in your resume almost all of the job skills related to implementation, support, and rollout. So after the end of the sessions, I will share some resumes. Please copy all the roles and responsibilities from that place, and you can prepare one new resume. So what are the job skills that we need to do, and how we can explain that in real time. So everything I will share, no worries. So this is about
SAP projects. Okay. And is Samyukta is joined or not? No, she is not joined. No, sir. Yes, she joined. She joined? No, Maybe she is not joined. Okay. Okay, it's already recording, right? No problem. సో SAP మెథడాలజీ, జనరల్గా SAP మెథడాలజీ అనేది ఏంటంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి ఈసీసీ అంటే మనకి SAP రికమెండ్ చేస్తుంది అనమాట. SAP మెథడాలజీని యూజ్ చేయండి బాబు మీరు ఎవరైతే EC 6.0 వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నారో. SAP రికమెండేషన్ ఏంటంటే SAP మెథడాలజీని తీసుకోండి, యూజ్ చేయండి. సో దీని మూలంగా మీ ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ చాలా తక్కువకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇమీడియట్గా మీ ప్రాజెక్ట్ని ఇన్ టైంలో కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ మెథడాలజీ ఏంటి అన్నది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి ఈ మెథడాలజీని యూజ్ చేస్తారు. అదే S4 హనాలో మీరు చూసుకున్నట్లయితే గ్రీన్ ఫీల్డ్ మెథడాలజీ అని, బ్రౌన్ ఫీల్డ్ మెథడాలజీ అని. సో మనకి ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి ఇంకా మనకి అజైల్ మెథడాలజీ అని, వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ అని. సో చాలా మెథడాలజీస్ ఉన్నాయి. బట్ SAP రికమెండేషన్స్ మనం ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేది SAP మెథడాలజీ గురించి మాట్లాడతాం. ఎందుకంటే ECC 6.0లో మీరు వర్క్ చేశారు కాబట్టి మీ ప్రీవియస్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ECC 6.0లో ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ SAP మెథడాలజీ గురించి మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. అదే కంప్లీట్గా S4 హనా ప్రొఫైల్ అయితే గ్రీన్ ఫీల్డ్ మెథడాలజీ కానీ బ్రౌన్ ఫీల్డ్ మెథడాలజీ గురించి కూడా డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రజెంట్ మనం ECC 6.0 వర్షన్లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి SAP మెథడాలజీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ని స్టార్ట్ చేయాలి అంటే, ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అంటే SAP మెథడాలజీని యూజ్ చేయమని SAP రికమెండ్ చేస్తుంది. సో దీంట్లో మనకి ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ అని, బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ అని, రియలైజేషన్ అని, ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ అని, గో లైవ్ అంటే 1 2 3 4 5 స్టేజెస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈ 5 స్టేజెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేజెస్ ఇవి. సో ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్, బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్, రియలైజేషన్, ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ అండ్ గో లైవ్ అంటే ఏంటి, ఈ ఫేజ్లో ఏమేమి జరుగుతుంది అనేది మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాము. నిన్న మనం డిజైన్ అని, కన్స్ట్రక్ట్ అని, అవన్నీ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాము. అవి ఇక్కడ అవసరం లేదు, మీరు ఇక్కడ నుంచి మీరు ఫాలో అవ్వాలి. సో SAP మెథడాలజీని బేస్ చేసుకొని మీరు SAP ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశాను అని చెప్పాలి మీరు ఇంటర్వ్యూలో. సో మీరు ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశానని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో. సో మీరు ఎలా స్టార్ట్ చేశారు, ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు అంటే ఇది తెలియకపోతే మీరు రియల్ టైంలో ఏ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయలేరు. ఓకే, ఎందుకంటే 10 నిమిషాల్లో మీరు చేసింది ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రూఫ్ అంటే రియల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కాదు, జెన్యున్ కాదు, ఫేక్ అని 10 నిమిషాల్లో ప్రూవ్ అయిపోతుంది. అందుకే మనకి SAP మెథడాలజీ అనేది ఫస్ట్ లెర్నింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకి ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ అని, బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ అని, రియలైజేషన్ అని, ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ అని, గో లైవ్ అని చెప్పి మనకి 1 2 3 4 5 ఈ 5 ఫేజెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్ యూ హౌ మెనీ ఫేజెస్ ఇన్ SAP మెథడాలజీ, యూ కెన్ సే there are 5 phases in SAP methodology. One is project preparation, business blueprint, realization, final preparation and go live. So what is SAP? I will tell you right now. So SAP methodology అనేది ఒక రోడ్ మ్యాప్. సో రోడ్ మ్యాప్ అంటే మనకి స్ట్రైట్గా రోడ్ ఉంటుంది. సో అట్లాగే ఇక్కడ మనకి చాలా ఫేజెస్ ఉంటాయి, 1 2 3 4 5 ఫేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఈ 5 ఫేజెస్లో ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫస్ట్ ఫేజ్, తర్వాత బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్, ఆ తర్వాత రియలైజేషన్, తర్వాత ఫైనల్ ప్రిపరేషన్, ఆ తర్వాత గో లైవ్. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ స్టేజ్లో నుంచి మళ్ళీ రియలైజేషన్లోకి జంప్ కొట్టలేము, రియలైజేషన్ నుంచి మళ్ళీ గో లైవ్లోకి జంప్ కొట్టలేము. సో ఎందుకంటే ఇది ఈ సీక్వెన్స్ ఫాలో అవ్వకపోతే SAP మెథడాలజీ ఫుల్ఫిల్ కాలేదు, మనం ప్రాజెక్ట్ ఇన్ టైంలో కంప్లీట్ చేయలేము. సో అది రాంగ్ అవుతుంది. సో అందుకే ఆ అన్ని ఫేజెస్ని కూడా మనం ఫాలో అవుతూ వెళ్ళాలి ఈ ప్రాసెస్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నట్లయితే. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఈజ్ SAP అంటే ఏంటి అంటే యాక్సలరేటెడ్ SAP. యాక్సలరేటెడ్ అంటే ఏంటి, స్పీడప్ అని, అంటే ప్రాసెస్ని స్పీడప్ చేయడానికి SAP మెథడాలజీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో SAP అంటే A స్టాండ్స్ ఫర్ యాక్సలరేటెడ్. యాక్సలరేటెడ్ అంటే స్పీడప్ అని. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ కంప్లీట్ చేయాలి అంటే SAP మెథడాలజీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ టైంలో కంప్లీట్ చేయాలి అంటే ఇది ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే మనకి ఈ SAP మెథడాలజీ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్లో తీసుకొచ్చింది SAP. యాక్సలరేటెడ్ అంటే స్పీడ్ అని.
తర్వాత ఏంటంటే ఈ ఈ ఎసాప్ మెథడాలజీని తీసుకోవడం మూలంగా సో మన ప్రాజెక్ట్ రిసోర్స్ అంటే ఏంటి అంటే టైం, మనీ, మిషన్, పీపుల్ ఇవన్నీ కూడా రిసోర్సెస్ అన్నమాట. సో టైం కానీ, పీపుల్ కానీ, లేకపోతే మనీ కానీ ఇవన్నీ కూడా రిసోర్స్ కేటగిరీలో వస్తాయి. ఈ రిసోర్సెస్ అన్నిటిని కూడా ఎఫిషియెంట్, ఎఫెక్టివ్ మేనర్లో యూజ్ చేయడానికి సో మనకి ఎసాప్ మెథడాలజీ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది మనకి మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే దీన్ని తీసుకురావడానికి కారణం ఏంటంటే రెడ్యూస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ టైం అనమాట. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ SAP methodology? SAP stands for accelerated. Accelerated means speed up the process. So why we need to implement this concept in SAP? Because it reduces your implementation time. So what is the purpose of this SAP methodology? You can use your project resources most efficient and effective manner. So what are the resources? Time, money, machine, people, etc. These are all resources, right? So how many phases in SAP methodology? Project preparation, business blueprint, realization, final preparation and go live. సో 5 phases ఉన్నాయి. సో SAP మెథడాలజీలో ఇది 5 phases కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫేజ్ అంటే ఏంటి? ఇది చెప్పుకున్నాం నిన్న. మనకి ప్లాన్ ఉంటుంది. ఆ ప్లాన్లో మీరు ఉండరు. సో హై లెవెల్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి, సెటప్స్ ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం. అదే ఇది. సో ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫేజ్ అంటే కంప్లీట్గా ఇట్స్ ఏ క్లయింట్ గోల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనమాట. అంటే క్లయింట్ గోల్ ఏంటి, ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి. సో క్లయింట్ గోల్ ఏంటి, ఇన్ టైంలో కంప్లీట్ చేయాలి ప్రాజెక్ట్. SAP అంతా డేటా అంతా మొత్తం SAPలో ఉండాలి. అది వాడి క్లయింట్ గోల్, అది ఆబ్జెక్టివ్. సో మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలి, SAPలోకి మ్యాప్ చేయాలి, అది మన ఆబ్జెక్టివ్. సో క్లయింట్కి రిజల్ట్ కావాలి, మనం ప్రాసెస్ చేయాలి, అది మన ఆబ్జెక్టివ్. ఏంటంటే మన ఆబ్జెక్టివ్ క్లయింట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ని, గోల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి, మన ప్రాజెక్ట్ని ఇన్ టైంలో కంప్లీట్ చేయాలి. ఫస్ట్ మన స్టెప్ ఏంటి, బిజినెస్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగా, ప్రొడక్ట్ బేస్డా, లేకపోతే ఇంకో సేల్స్ రిలేటెడా, ఎనీథింగ్. సో అది ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఆ బిజినెస్ని మనం గ్యాదర్ చేయాలి. సో అది ఒక ప్లాన్ అనమాట, అదొక డిజైన్ చేయాలి. దానికి ఒక టెంప్లెట్స్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి, క్లయింట్కి ఫార్వర్డ్ చేసి ఆ టెంప్లెట్స్లో మనకి డేటా ఇస్తారు. సో ఆ టెంప్లెట్స్ని రెడీ చేసుకోవటము, సో బిజినెస్ ప్రాసెస్ తెలుసుకోవటము, సో ఆ టైంలోనే మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ మిమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసుకోవటము. ఆ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఎలా రిక్రూట్ చేసుకుంటారు, మీకు జనరల్ నౌకరీలోనో లేకపోతే లింక్డ్ఇన్లోనో వీటిలోనో మీ జాబ్ ప్రొఫైల్ పెడతారు, దాన్ని మీరు అప్లై చేసుకుంటారు, దాని ద్వారా మీరు సెలెక్ట్ అవుతారు. ఆ తర్వాత మీరందరూ కూడా క్లయింట్ లొకేషన్కి వెళ్తారు. వన్స్ మీరు సెలెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత క్లయింట్ లొకేషన్కి వెళ్తే మీకు అక్కడ క్లయింట్ లొకేషన్లో మీటింగ్ అనేది సెటప్ అవుతుంది. సో ఐదర్ క్లయింట్తో అవ్వచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్గా మీ టీం మొత్తం ఒక 40 మెంబర్స్ టీంతో ఉంటుంది మీటింగ్. సో ఈ మీటింగ్లో మీకు మీ SLA ఏంటి, అంటే SLA అంటే క్లయింట్ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ ఏంటి, క్లయింట్కి మన కంపెనీకి ఉన్న అగ్రిమెంట్ ఏంటి, ప్రాజెక్ట్ ఎంత టైంలో కంప్లీట్ చేయాలి, డ్యూరేషన్ ఎంత, ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా గ్యాదర్ చేయాలి, కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ క్లయింట్ దగ్గర ఎలా ఉండాలి. సో ఇవన్నీ కూడా కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ అంటారు. అంటే కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ అంటే ఏంటి, క్లయింట్ లొకేషన్లో ఫస్ట్ టైం మనం వెళ్ళి మీటింగ్ సెటప్ చేసుకోవడానికి కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ అంటాం. So sometimes you are part of kickoff meeting in real time or may not. సో క్లయింట్ లొకేషన్లో ఒక మీటింగ్ సెటప్ అవుతుంది, ఆ మీటింగ్ కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ అంటే జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ మీటింగ్ అనమాట. అది అందే SAP FICO కన్సల్టెంట్, 4 years experience. What about you? I'm SD consultant. I have worked in Capgemini for 2 years. So overall experience 9 years. So what about you? I'm a PP consultant. I have 5 years of experience. Like that, there is some discussions. There are some discussions happening with your colleagues. అది ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ is just like a plan. You are not part of project preparation phase. Okay, so in real time they will ask you, the interviewer will ask you, are you part of SAP implementation project preparation phase? No, I'm not part of this project preparation phase, because it is high level meeting, right? Next, సో ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫేజ్లో మనకి గోల్ సెట్టింగ్ అని, ఇంప్లిమెంటేషన్ స్ట్రాటజీ అని, ఇంప్లిమెంటేషన్ సీక్వెన్స్ అని, టీమ్ అని, సైన్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఉంటుంది. సో గోల్ సెట్టింగ్ అంటే ఏంటి? సో గోల్ సెట్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హౌ టు గెదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ గోల్స్ ఆఫ్ ది క్లయింట్. సో ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు డిఫైన్ గోల్స్, హౌ వీ కెన్ అచీవ్ దట్ గోల్స్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ స్ట్రాటజీ,
ఇంప్లిమెంటేషన్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి? ఇంప్లిమెంటేషన్ స్ట్రాటజీ అంటే ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలి, ఎలా క్లయింట్ని అప్రోచ్ చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద మోడ్ దట్ వీ కెన్ అప్రోచ్ ద క్లయింట్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ సీక్వెన్స్ ఏంటి? టీమ్స్ ఎన్ని టీమ్స్ ఉంటాయండి ఇక్కడ? మీకు క్లయింట్ సైడ్ నుంచి ఎండ్ యూజర్స్ ఉంటారు, అకౌంటెంట్స్ ఎండ్ యూజర్స్ అంటే. సో ఎండ్ యూజర్స్ క్లయింట్ దగ్గర ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ బిజినెస్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇస్తారు. సో ఎండ్ యూజర్స్తో మీరు డైలీ మీటప్ అవుతూ ఉండాలి, మీ కాల్స్ సెటప్ చేస్తూ ఉండాలి, సో మీరు ఈమెయిల్స్ రాస్తూ ఉండాలి. ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడానికి కోసం. బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాకపోతే ఎస్ఏపీలో ఎట్లా మ్యాప్ చేస్తాం? సో ఎన్ని టీమ్స్ ఉంటాయంటే ఎండ్ యూజర్స్, క్లయింట్ సైడ్ నుంచి ఎండ్ యూజర్స్ అంటారు, దాన్ని కోర్ టీమ్ అంటారు. సో ప్రాజెక్ట్ టీమ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మీ టీంలో మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ టీం ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు ఈ టైం లైన్స్, డెడ్ లైన్స్ చూస్తూ ఉంటారు. బాబు ఏంటి ఇంకా ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ ఎందుకు కావట్లేదు, ఏం చేస్తున్నారు మీరు అని చెప్పి హెచ్ఆర్ లాగా వీళ్ళు ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి డ్రాఫ్ట్స్ తయారు చేయటము, ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి గోల్స్ తయారు చేయటము, ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి ట్రెండింగ్ అనాలిసిస్ తయారు చేయటము, ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ అవుతుంది, ఈరోజు ప్రోగ్రెస్ ఎంత, ఈరోజు డే టు డే ప్రోగ్రెస్ని అనలైజ్ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా ప్రాజెక్ట్ టీం యొక్క మెయిన్ ఏరియాస్. సో కన్సల్టింగ్ టీమ్ అంటే ఆల్ FISD MM పీపుల్, వీళ్ళందరూ కూడా కన్సల్టింగ్ టీమ్ అంటే 3 టీమ్స్ ఉంటాయి ఇందులో. సో ఫైనల్గా అందరూ కూడా సైన్ ఆఫ్ చేయాలి. సైన్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత నేను సినిమాకి వెళ్తాను, లేకపోతే ఒక 5 months ఇంటికి వెళ్తాను, 3 months ఇంటికి వెళ్తానంటే కుదరదు. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనకి మళ్ళా ఇలాంటి ఈ బ్యాకప్స్ వేరే అవిగేషన్స్ ఉండకూడదు. ఇక్కడ సేమ్ ఉన్న దాని మీద పెట్టాలి. సో అందరూ కలిసి సైన్ ఆఫ్ చేయాలి. సో నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఎక్కడికి మూవ్ అవ్వను అని ఒక రిటర్న్ సిగ్నేచర్ ఇవ్వాలి మనం. సో ఇది ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫేజ్. తర్వాత బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్. సో బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనం బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి, ల్యాండ్ గ్యాదర్ చేస్తాం, అది ప్లానింగ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఏ కిచెన్ రూమ్ ఎక్కడ ఉండాలి, వాష్రూమ్ ఎక్కడ ఉండాలి, బెడ్రూమ్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఇవన్నీ డిజైన్ కదా. సో అవన్నీ కూడా ఒక బ్లూ ప్రింట్లో పెడతారనమాట, మీరు చూసే ఉంటారు. ఇట్లాగే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా బ్లూ ప్రింట్స్ ఉంటాయి. సో బ్లూ ప్రింట్స్లో మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అంటే స్కోప్ డాక్యుమెంట్, యాజ్ ఈజ్ డాక్యుమెంట్, టు బి డాక్యుమెంట్, గ్యాప్ ఎనాలిసిస్, సైన్ ఆఫ్. అంటే స్కోప్ డాక్యుమెంట్ అంటే టెంప్లెట్స్. కంపెనీ IBMలో మీరు సెలెక్ట్ అయితే IBM సంబంధించి కొన్ని టెంప్లెట్స్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడానికి, క్లయింట్ నుంచి ఎట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలి అని. ఆ టెంప్లెట్స్ మొత్తం అన్నీ కూడా మన క్లయింట్కి ఇస్తాం. ఆ టెంప్లెట్లు మన క్వశ్చన్స్ రెడీ చేసి ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేశాడు క్లయింట్. సో ఆ వేలో మనం బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తాం అనుకో, ఇట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ కన్క్లూజివ్ ఎవిడెన్స్, రైట్? సో ఒక ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది. రేపొద్దున్న క్లయింట్ వచ్చి మళ్ళీ ఇది చేంజ్, అది బాగాలేదు, ఇది కరెక్ట్గా లేదు, అది లేదు అంటానికి సరిపోదు. ఎందుకంటే మనం అక్కడ క్లయింట్ ఇది రిటర్న్ ఫామ్లో మనం గ్యాదర్ చేసాం కాబట్టి. క్లయింట్ బిజినెస్ లేకుండా మనం SAPలో మ్యాప్ చేయగలమా? నో. క్లయింట్ బిజినెస్ ఏంటి అంటే యాజ్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, క్లయింట్కి సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఈజ్. టు బి అంటే ఏంటి అంటే ఫ్యూచర్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే SAP ఇన్ఫర్మేషన్, ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, SAPలో ఏం చేయబోతున్నాం అనేది. సో అది టు బి ఇన్ఫర్మేషన్. తర్వాత గ్యాప్ ఎనాలిసిస్. గ్యాప్ అంటే ఏంటి? యాజ్ ఈజ్ అంటే క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సమ్ టైమ్స్ SAPలో మ్యాప్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు, కొన్నిసార్లు ఆప్షన్స్ ఉండకపోవచ్చు SAPలో. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో డైరెక్ట్గా మనం ఎన్హాన్స్మెంట్స్ చేస్తాం. ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అంటే అడిషనల్ ఫీచర్స్ని అడాప్ట్ చేస్తాం SAPలోనే. అది మనం చేయలేం, అబ్యాపర్స్తో కూర్చొని చేస్తాం అనమాట. మనం టెక్నికల్ పీపుల్తో కూర్చుంటాం, వాళ్ళతో కలిపి చేస్తాం, వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుంటాం. వాళ్ళే చేసేది అంతా, వాళ్ళు టెక్నికల్గా బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఏమైనా ఆప్షన్స్ యాడ్ చేయమంటే చేస్తారు. మరి వాళ్ళకి చేస్తారంటే మనకి SAPలో మనకి ఏ టేబుల్స్ ఎక్కడి నుంచి డేటా ఫ్లో అవుతుంది అవన్నీ కూడా మనకు తెలియాలి. లాజిక్ తెలియకుండా వాళ్ళకి చెప్పలేం కదా. క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలియకుండా వాళ్ళ బ్యాక్ ఎండ్, మన ఫ్రంట్ ఎండ్, ఈవెన్ ఫైనల్గా రిపోర్ట్ మీరే ఇవ్వాలి. ఓకే, మీరు ఏది చెప్తే అది చేస్తారు టెక్నికల్ పీపుల్. అన్ని చోట్ల వాళ్ళు ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటారు. సో డెవలపర్స్ ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్ SAPలో. ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్కి ఎక్కువ వాల్యూ ఉంది.
అబాపర్స్ కన్నా, ఎందుకంటే మనం చెప్పింది వాళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి. So gap analysis is nothing but difference between the as is and to be. Sometimes whatever the information in the as is that is not possible to map into SAP system. Okay. Then sometimes we need to approach the directly SAP, or we need to approach the ABAPers to enhance the facility. Feasibility, ABAPers will check it out first. So feasibility check చేస్తారు వాళ్ళు, పాసిబిలిటీ అంటారు. ఫీజిబిలిటీ రెండు ఒకటే. ఉందా ఎస్ఏపీలో ఆప్షన్ ఉందా లేదా, ఓకే ఉంది అంటే ఎన్హాన్స్ చేస్తారు అడిషనల్గా. లేదు అంటే ఇంకా పాసిబిలిటీ లేదు అంటే ఓఎస్ఎస్ నోట్స్ రైట్ చేస్తారు. ఓఎస్ఎస్ నోట్స్ అంటారు. రైట్ చేసి లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయి ఎస్ఏపీకి, ప్యాకేజ్ తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపిస్తారు, బాబు నాకు ఇది కావాలి, ఈ ఫీచర్ లేదు ఎస్ఏపీలో మాకు కావాలంటే వాళ్ళు యాడ్ చేసి పెడతారు. అవసరమైతే వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు, సపోర్ట్ ఇస్తారు. ఎస్ఏపీ టీం ఉంటుంది మన వేరేగా, వాళ్ళు మంచి ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంటారు, వాళ్ళు ప్యాకేజ్ సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి. Please tell me that I can't think I'm home, that I felt that I'll never make it out, yeah. Please tell me I was there, I heard to my head, so let's just go down there. Please say any negative thoughts.